Здравствуйте, уважаемые коллеги. Dear colleagues, Разрешите представить вам let me доклад introduce you the исследования presentation coming from Калининградском Kaliningrad государственном техническом about университете. how Kaliningrad Система State вузов Technical русского University руководства распределена works. по всей территории Российской Федерации и включает в себя 5 вузов. Калининградский Our государственный university is a технический part of the университет network of является головным universities вузом этой системы, that's где столкнулся на specialized территории in sea Северо-Западного technology федерального and округа fishing и включает в technology. себя, We are собственно, situated in the сам north, Калининградский университет, in Балтийскую the государственную northwest of академию Russia. военно-промыслового флота, That includes, Калининградский our морской university includes торгово-промышленный a колледж, few educational Санкт-Петербургский морской institutions, all of торгово-промышленный them in колледж, charge of naval как technology филиал and нашего fishing университета. technology. Отдельно стоит отметить, что наш I should вуз also эксплуатирует highlight that our два учебных парусных university судна works «Крузенштерн» и with «Седов», two на actual которых sailing курсанты boats, университета проходят Krusenstern and плавательную практику. Sidov. And Сам our КГТУ students университет actually имеет go под through собой an социально-деловой internship on факультет these sailing Института boats. торговой экономики. But also Университет we покрывает study большую часть the потребностей specifics of отрасли economics and и industry of Калининградской naval области в sailing качественном and техническом fishing. образовании. Синхронизируем наше понимание искусственного интеллекта, отталкиваясь от задач, решаемых And how человеком в does области AI инновационной fall into деятельности, this picture? будем понимать под искусственным интеллектом Let's assume алгоритмы that и AI программные is a set of комплексы algorithms следующего уровня and software автоматизации, complexes which автоматизации put интеллектуальных automation on the задач. next level, which is Таким образом, automation в of развитии текущих intellectual tasks. университетских и So, отраслевых задач if we take into наш account current класс в большей educational степени and интересует внедрение industrial существующих tasks, алгоритмов we're слабого mostly interested искусственного in the интеллекта в current текущую algorithms of деятельность AI and how и they их can be адаптация integrated. к особенностям отрасли. Если обратить внимание на текущую If we take потребность, a на look текущую стратегию at the развития current strategy рыбохозяйственного комплекса, то она of охватывает fishing complex, широкую область прикладных задач от добычи it и includes переработки lots of горно-биологических hands-on ресурсов до tasks, строительства судов starting from и mining and управления processing отраслью в of целом. sea resources till the Базой для этого shipbuilding and есть just broader подведомственные научно-исследовательские и образовательные tasks of организации. industrial management. Таким образом, стратегические задачи представляют собой открытое пространство для внедрения технологий So you анализа see данных that there и are so искусственного many интеллекта в целом. ways to integrate data Но мы analytics вернемся к here. задачам вуза, а именно к But let's задачам return подготовки to what we кадров have been doing at the и university. I mean, we're preparing научно-исследовательские experts and работники. specialists Без to work сомнения, in the оставаться industry. вне трендов развития Of искусственного course, we интеллекта, are развития following the одной из trends, технологий and автоматизации AI is a по-прежнему не major может. trend for automation. Университет должен Our обеспечить university будущих must специалистов provide компетенциями, в том числе и в the этой industry with области. experts who are Для knowledgeable about AI as well, высшего образования стратегия университета specifically in предполагает commercial традиционные принципы fishing and изменения sailing. содержания образовательных программ. В первую очередь трансформируется First содержание and дисциплин foremost, we информационно-технических transform специальностей. the way Это так IT называемая is новая studied информатика. in our Дисциплина, university. которая This is the нацелена на new изменение computer мышления studies. студентов, The idea за here которым is to следует change the включение модулей mindset и of разделов, students. связанных с анализом данных и методами искусственного интеллекта в содержание профессиональных дисциплин. That includes, by the way, the fact that AI studies are included in the major programs Более динамично развивается сектор at the дополнительного university. профессионального образования, We also который служит своего рода песочницей для апробации created отдельных this sort of модулей дисциплин sandbox в for рамках программ specialized повышения квалификации professional и программ education. профессиональной переподготовки. Очень важной задачей в трансформации содержания образовательных программ является повышение квалификации It's профессорского important that we преподавательского must also состава, increase чему в the нашем университете proficiency and уделяется expertise of our большое professors, and we внимание, pay и для special этого attention to ежегодно that. So, проводятся on an annual соответствующие basis, we're курсы. hosting На следующем слайде trainings and представлен тематический qualifications for план our professors. дисциплин информационных Here's the технологий. range of Следовательно, она courses, является универсальным по specifically всем in IT. направлениям We и try to профилям approach подготовки. the И curriculum в broadly. данной версии нацелено на формирование And базовых this компетенций particular version обработки is meant to и build по the обработке и fundamental анализу данных. competencies for Различаются data программы с разными analysis темами and лабораторного processing практики. in commercial Лабораторные fishing работы проводятся industry. на платформе нашего We're партнера also hosting компании case studies «Логино», and experiments on представляющей a новую platform of платформу our анализа данных, partner которая не called требует глубоких Loginom знаний company. программирования, That что platform doesn't облегчает require вхождение в deep данную code область knowledge, не which again IT-специалистам. provides easier gateway for С точки non-IT зрения experts. трансформации
As for the management transformation in the university, our university wants to mitigate risks. Here, I would like to highlight the fact that previously, the accumulation of data was happening without the intention to integrate AI methods, which in a way required to change the approach and how the data of education process put together. But let me remind you that the image recognition task was only possible after digital photography came to be, so that digital imagery became more available and we got the data sets. As for intellectual analysis for the university, the situation is similar. It's all about kind of the preliminary accumulation of capital. We want to integrate and adapt current AI technologies. That includes specialized nutrition, creation of specialized nutrition lines, we create the systems for robotized packaging of products, also establishment of automated production processes in commercial fishing. This is, by the way, the experiment on commercial fishing, so that it will be possible to identify damaged cans at the conveyor that produces fish cans. To conclude this brief intro into the transformation of our university based on AI. AI as any technology must be used in a justified and feasible way. Otherwise, it's like Alice in Wonderland, who doesn't know where to go. She just needs to get anywhere, as Lewis Carroll used to write. Therefore, I conclude my presentation. Thank you for your attention. Alexander, thank you for the greetings. How's the weather? Cloudy, moody, but still feels good. It's a city of very bright atmosphere. People are smiling there. I have a question. You were telling about various projects, about various ways to integrate AI in your educational process. So, question about AI. Do you think that you would trust your health to a robot if a robot would be treating you? And which aspects would be of the most concern to you? Well, first of all, as for healthcare, as an art of healthcare, my position is healthcare is a sort of art that is controlled by humans. Any automated system, including AI-based system, is just an aid to a doctor or another person, another professional. I believe that we shall never be able to automate this delicate area of healthcare, just as well as education. These are two domains where we cannot do without humans. As for trust for primary initial diagnosis systems, I think those approaches are feasible because in this particular cases, AI is more of automation. But the final decision should be made by the human doctor.